In the name of Allah, the most compassionate, most merciful. Assalamu alaikum, dear students. I wish you everyone is fine and healthy. I'm glad to be here once again with you, presenting my 7 lectures of the subjects of business law regarding the chapter number 2, offer and acceptance. We will be talking about these major topics, which is one of the essential and first point in a valid contracts. We discuss about in contracts that for a valid contract the 10 points must include there. If one of the from 10 points one of them are missing, the contract would be called invalid. So the first essential points in a valid contract, that is offer and acceptance. So that's why today we are discussing about a separate chapters regarding that, what is offer and what is acceptance, and what are the offer and acceptance essential points for offer and acceptance. So we are talking about that. امروز ما در مورد offer و acceptance گپ میزنیم. کدام تاپیکی که در مورد این موضوع ما گفتیم، در گپ زدیم در قراردادها که قرارداد یک درست قرارداد دارای 10 نقاط باید باشد که ما شما هر نقطهش تفصیلا مطالعه کردیم که از اونمو یک نقطهش که امروز ما سرشان بحث میکنیم خودی آفر و اکسپتنس است. یعنی وقتی که قرارداد صورت میگیره یک نفر آفر میکنه، دیگه نفرم اکسپت میکنه. یعنی میخوانیم که آفر چرا میگه، اکسپتنس چرا میگه. So chapter number 2, this chapter number 2 is basically talking about offer and acceptance. No, we define that the first essential of valid contract is an agreement, that is offer and acceptance. An agreement arises when one party makes an offer and the other party accepts it. در قرارداد درست ما گفتیم که اولین نقطهش یک نفر باید آفر کرده باشه، نفر دوم باید قبول کرده باشه. یعنی به خاطر اگریمنت یک نفر آفر میکنه، نفر دوم accept میکنه، این ما آفر میگیم. So what is offer? It is defined differently by different jurists. Define that as a proposal as when one person signify or shows to another person his willingness to do or to abstain from doing anything with view to obtaining the essence of that other to such act or abstinence. He is said to be make a proposals. It means that when one person show his willingness to do or not to do something to obtain the consent of the other person, it is considered a proposals. وقتی که یک نفر آفر میکنه رضایت خود را نشان میده به نفر دوم که کار انجام بده، اگر اون نفر رضایت خود را نشان داد و این کوشش میکنه که آفر میکنه رضایت نفر دوم را به دست بیاره، این میره ما باز consider میکنیم، میگیم که it's an offer. So the person making the offer is called the offerer. کسی که آفر میکنه، پیشکش میکنه، پیشنهاد میکنه، او را ما آفرر میگیم. اصطلاح آفرر برش استفاده میشه. و or promiser یا کلمه دوم promiser برش استفاده میشه. The person to whom the offer is made is called the offeree. با کسی که پیشنهاد میشه اونمو شخص برام آفری یاد میشه. یعنی کسی که آفر میکنه آفرر است، با کسی که آفر میشه اون ما آفری میگیم. The person accepting the offer is called the promisee or accepted. بس کسی که آفر accept میکنه اون ما promisee که استفاده میکنیم یا accepted. So the word offer in English law is similar to the word proposals. بس کلمه offer در قوانین انگلیسی خود معنای مشابه به proposal داره. مثلا ای آفر میکنه به بی که ساعت خود را، ساعت دستی خود را سری به 100 افغانی میفروشه. ای به بی آفر میکنه. A makes an offer to B. A offered to sell his watch to B for 100 Afghani. A makes an offer to B. A promised to sell his car to B for 3 lakh Afghani. A makes an offer to B. Simple. One is selling, another is buying. One is offering the things, another accepting the things. So the person who is offering, that is called offerer. This is called offer. So in offer, one person is presenting something to other and the other person is accepting it. So the person who is presenting the offer, that is called offerer, and to whom the things are presented, that is called offeree.
So now we talked about what are the essential of valid offer. یک آفری درست کدام آفر است، یعنی کدام نقاط باید در یک تجویز و پیشنهاد یک آفر باید کدام نقطه باید مهم کدام نقاط باید باشه. The following are legal rules or essential of valid offer. Offer might be expressed or applied. Offer می تواند شفاهی باشد یا عملی باشد. An offer may be made by words or conduct. یا توسط الفاظ صورت میگیره آفر میشه یا عملا کار انجام شده میتونه. An offer which is made by words spoken or written is called an express offer, while the implied offer appears from the actions, conduct of parties, course of dealings or circumstances of the case. So this is called then implied offers. Let us make it clear in the example. M says to N that he sell his motorcycle to him for 4,000 Afghani. So M says, when he says, it is an express offer. Finished? Now, a court carrier, Karachi carries the luggage of B without asking to do so. B also give him the permission to do. It is an implied offers. یک کراچیوان است اموال بی را انتقال میده بدون از که از سوال بکند ولی اموالش انتقال میده بیم به او اجازه میده. This is an implied offer به خاطر که او کار انجام داد اموال انتقال داد. B is running a bus service to carry passenger at scheduled fares. This is an implied offer by the offer company. B که هستن مسافرین را در بس از یک جای به جای دیگر انتقال میکند کرایه‌اش معلوم هستن امی کاری که انجام میشه آفر پیش از پیش شده این امی کار به نام implied offer یاد میشه. In the second point in the offer there should be a legal relations. The offer must be made to create relation otherwise there is no agreement. If an offer does not give rise to legal obligation between the party it's not a valid offer. In business transaction, it is presumed or it is supposed that the party intend to create legal relations. باید ما شما در وقتی که یک نفر آفر میکنه دیگه نفر آفر قبول میکنه یک legal relationship باید ایجاد شود یک رابطه حقوقی باید ایجاد شود که در رابطه حقوقی درمیان دو نفر طرفین صورت میگیرد هر دوی شرایط وضع میکنه به این اساس یک آفر درست آفر هستند که در اوجه رابطه حقوقی صورت گرفته باشد. اگر رابطه حقوقی صورت گرفته نباشه it's not a legal relations. Examples: A invite B to dinner and B accept the invitations. A B را با نان شام invite میکنه دعوت میکنه B میره accept میکنه قبول میکنه ولی it does not create legal relationship لیکن درمیان کدام رابطه حقوقی جور نمیشه. So there is no agreement بخاطر که توافق صورت نگرفته فقط قبولی کرده. A offered to sell his cell phone to B for 5,000 افغانی. A میخواه موبایل خود را به B به 5,000 افغانی بفروشه. B agree B هم agree میشه. There is an agreement because the party tend to create legal relationships. درمیان این دو توافق صورت گرفته و یک رابطه حقوقی هم ایجاد میشه. رابطه حقوقی با اساس موبایل مثلا برش میگه اگر موبایل درست نبود از دزدی بود خراب بود باز ما از پول پس شما میگیریم اون میگه چه درست است شما برای ما پول میتین ما در مقابلش موبایل میتیم یک حقوقی رابطه ایجاد میشه. اگر در هر کدامش مشکل پیدا میشه در هر طرفینش بس مکلف است که جبران خسارهش توسط قانون پس اون را به دست بیاورد. به خاطر it's called legal relation. So three friends agreed to enter a newspaper competition and share any winnings. It was held that they intend to create legal relations. So there was a contract. درمیان سه نفر قرارداد صورت میگیره توافق صورت میگیره که در یک مسابقه اخبار ما شما داخل میشیم هر کس که وینینگ بود وینر شد یک چیزی که مثلا هر کس که برنده شد شیر که چیزی که مثلا به دست میاد او را باید به سه نفر شد تقسیم شود. اینجا لیگل ریلیشنشیپ یعنی درمیان نفر سه نفر گپ زده شده به این خاطر it is called that an offer there should be a legal relations. X purchased a race horse from Y and promised to buy another if the first one proved lucky. X میگه یک اسب مسابقه‌ای را میگیره از Y و وعده کرد که دیگر هم میخریم اگر اولین اسب ما که گرفتیم اگر او
قسمتی و بختی بود، بخت پر از بخت بود. X refused to buy the second one. پس X was cast. X refused to buy the second horse. دوم عکس را نخرید، رد کرد. Why did not enforce the agreement? Why نمیتونه سرش فشار بیاره؟ And it is unclear بخاطر که این مسئله واضح نیستن. Number 2 is different from invitation to offer. I'm sorry. Here I'm missing a lecture. Point number 3 is the offer should be definite and clear. وقتی که offer نقطه سیومی هستن و وقتی که offer صورت میگیره offer باید واضح باشد، معلوم باشد، مشخص باشد که شما چی را offer میکنین. An offer must be indefinite and clear. If the terms of an offer are not definite and clear, it cannot be called a valid offer. If such offer is accepted, it cannot create a building contracts. An agreement to agree in future is not a contract because the terms of agreements are not clear. So for that reason, in offer, it should be clear what you are offering. A has 2 cars. He offers B to sell one car for 20,000, 2 lakh Afghanis. It is not a valid offer. Why? Because it's not clear which car A wants to sell. دو معترض، یک معترض میگه ما یک موتری ما به 2 لک افغانی به فروش میرسونیم. این آفر درست نیست، به خاطری که او 2 موتر داره. کدام موتر میخواد که او را به فروش برسونه؟ اینجا definite نشده، clear نشده. So the offer is not clear. The same is second example. Different from invitation offer is different from invitation of offer. An offer is different from an invitation to offers. یک دعوت از invitation است، یک offer از شما offer میکنین. offer به شخص مشخص میشه. invitation to offer باز عام هستن، هر کس میتونه به شکل کلی به او offer شود. In an invitation to offer, the person making the invitation does not make an offer but only invites the offer to make an offer. His object is to inform that he is willing to deal with anybody who is willing to deal with him. The invitation to offer هستن هر کس که میخواه امرای ما معامله کنه، ما میخوایم امرایشان معامله کنیم. به این معنی offer به هر کس میشود. invitation to offer که هستن یعنی به offer شما هر شخص میتونین دعوت بکنین، معامله امرای هر شخصی که رضایتش باشه میتونین شما امرای اون معامله طی بکنین و پیش برین. So this is called what offer is different from invitation to offer. But offer که هستن بازو مشخص به شخص میشود یا مشخص از چی میشود، به خاطری که ما گفتیم که offer should be definite and clear. Example: X display goods for an auction sale. It is not an offer. The offer will come from the buyer in form of the bid. X به نمایش میگذارد جنس خود در اعلام. این offer نیستن، به خاطری که او invitation to offer است. مردم را به طرف اینمی جنس خود دعوت میکند. So هر کسی که آمد امرای او، هر کسی که آمد چیزی که میخرد امرای او offer صورت میگیره. باز N advertised to sell his furniture at Bury on specified day. He came from London to attend the auction, but all the information was withdrawn from sale. H sue N for loss of time and expenses. Held H could not recover expenses because the advertisement was invitation to offers. Very simple. It means it was a general invitation to offers. It was not specific. ایتونی که مثلا یک نفر به نمایش یک چیزی گذاشته اعلان میکند که مثلا امی چیز ما را به اعلام میرسانیم. یک نفر از لندن حرکت میکنه میگه که ما این را میخریم. وقتی که اینجا میاد مال وقت فروخته شده باشد، میاد دعوا میکنه که ما از لندن آمدیم، طیاره تیکت کردیم، وقتی ما ضایع شد، پولی ما ضایع شد یا مال شما به کسی دیگر دادین. پس این درست نیست، به خاطری که اوجا اگر امرای کس نفر گپ زده شده باشد خب باز مکلف هستن که تاوانش بگیره. اگر گپ اینویتیشن تو آفر عمومی باشد بازی نمیتونه مکلفیت خود مثلا مکلف به این نیست که تاوان او را جبران بکند. So the offer should be specific or general. When an offer is made to a specific person or group of persons, it is called specific offer. Such an offer can be accepted only by the person or person to whom it is made. یعنی specific offer یعنی offer مشخص به یک تعداد مردم یا یک شخص مشخص می شود. هر کسی که offer قبول کرد و نمو به اون offer شده می تاند. A general offer is made to public in general. It may be accepted by any person who fulfill the conditions mentioned in it.
باز یک آفر عمومی به شکل عمومی به کلگی مردم پیشنهاد میشد، مثلا تجویز میشد با هر کدامش که مثلا شرایط پورا میکنه باز معامله عملی اونمو فرد صورت میگیره. مثلا M makes an offer to N to sell his bicycle for 1000 Afghani. It is a specific offer. In this case only N can accept it. M به N offer میکنه معلوم است M به N offer میکنه معلوم است که بایسکل سر شما 1000 افغانی میفروشیم، پس N میتواند این accept بکنه و خاطر که it is a specific one. While A announces in newspaper a reward of 10,000 Afghani for anyone who will return his lost document of his car, it is a general offer. میگه این که از کاغذهای موتر خود را گم کرده و در اخبار اعلان کرد هر کسی که پیدا کرد 10,000 افغانی برشان ما پول میدیم. یک آفر جنرال هستند، هر کسی که را پیدا کرد، یعنی به شخص مشخص آفر نشده. So such offer it is called a general offers. Number 6 point, in a valid offer, in a good offer, the offer which is valid according to law. The 6 point, communication with offeree. وقتی که شما آفر میکنین باید اون شخص با کسی که آفر میشه او کمیونیکیشن صورت بگیره، او باید با خبر باشه، ارتباط با اون شخص باید گرفته شود که با کسی که شما آفر میکنین. So an offer is effective only when it is communicated to the offeree. If an offer is not communicated to the offeree, it cannot be accepted. An acceptance of an offer without having knowledge of such offer is not valid. Acceptance and does not create any legal relations. Thus, an offer which is not communicated is not a valid offer. So when we are offering the things to somebody, we have to talk with him, we have to communicate with him, we have to pass a message. He should be familiar, he should be acknowledged about our message, that what we are offering him. If he is not acknowledged about what we have already offered to him, so the person is not responsible and it's not a valid offer. It means that whatever you are selling, whatever you are talking to want to talk to somebody, just communicate directly to the responsible and focal persons. Example, G's nephew was missing from whom he sent his servant Lalman in search of the boy. When the servant left, G announced a reward of $500 for anyone who gives information about the boy. The servant before the announcement found the boy and informed G. Later he claimed the reward. He failed on the ground that he could not accept the offer unless he had the knowledge of it. It means that در غیابی او چی کرده بود؟ فیصله کرده بود اگر هر کس بچه ما پیدا کرد ما به او $500 میدیم، چون خدمتگاری که بود یا خدمتگاری نمو جی کی بود، جی نیفیو کی بود خدمتگارش، او پیش از اینکه اعلان را بشنوه رفتن پشت نفر را پیدا کرد، پس پسندر او نمیتونه که اینمی $500 بگیره از نفر دعوی میکنه برش، به خاطری که مستقیما آفر به این نشده بود، آفر به هر شخص شده بود اگر اون نبود بچهش پیدا بکند. So number 7 is negative conditions. An offer cannot contain a condition that the offer would be considered as accepted. If acceptance is not communicated up to a certain date, if the offeree does not reply, there is no contract because an obligation to reply cannot be imposed on the ground of justice. یعنی ما باید وقتی که آفر به کسی میکنیم یعنی شرایط منفی را نبگذاریم. مثلا میگیم تا نمو تاریخ باید این کار صورت بگیره، اگر نگرفت ما مثلا چی نیست، آفری ما که کردیم با آفری بازو قابل قبول نیستن. مثلا میگه A wrote to B to sell his book, adding that if he did not reply within 5 days, the offer would be considered as accepted. There is no contract. A به B نوشته میکنه که ما کتاب خود را سر شما میفروشیم و این را اضافه میکنه در اینمی خط خود که شما باید در 5 روز برای ما جواب بدین. اگر در 5 روز جواب نامد این آفر خود به خود accept میشه. There is no contract. Condition in offer. شرایط در offer. An offer may include any condition in his offer. An offerer may include any condition in his offer. یا کسی که تجویز میکنه آفرر اسمیتنه هر شرایطی در آفر خود جای بجای کنه. There is no contract unless all the conditions of the offer are accepted. If the offerer prescribe a specific mode of acceptance, the offeree must adopt the same mode of acceptance. یعنی
چیز شرایطی که در آفر بود اونمو شرایط باید قابل قبول شود، امو قسم باید عمل انجام شود، اگر نشد قابل قبول نمیشه اینمی آفر. یعنی چیز شرایطی که در آفر است اونمو را باید تطبیق شود، اگر اونمو شرایط آفر تطبیق نشد یا آفر درست نمیشه. For example, if the offeree does not follow the prescribed mode, the offerer must inform the offeree regarding its rejections, otherwise he is considered to have accepted the acceptance. اگر آفری نمیخواه که مثلا آنمو شرایط را بگذاره، شرایط را قبول بکنه، بعض مکلف هستند که آفرر را اطلاع بده که ما با این شرایط آفر قبول نمیکنیم. اگر اطلاع نداد آفر مستقیما چی میشه؟ قبول میشه، این اکسپتنس صورت میگیره. باز نفر فریق هستن بازو مکلف هستن کی تاوان بده. Example: A asked B to send the reply of his offer by letter, but B sent reply by email. A may reject such acceptance. So this is what the condition is there, that he should have to give the reply by letter while the person is giving the reply by email. So this is condition in offer is not followed, so such offer would not be accepted as a cross offer. When two parties make similar offer to each other without having knowledge of others offer, it is called cross offers. یعنی آفر متقابل یک با یک نفر شما به او آفر میکنید، او برای شما آفر میکند، درمیانی در حقیقت شما در مورد اونمو موضوع خبر به خبر هستین، موضوع نیستین، لیکن به یک نفر دیگه نفر آفر میکنید، کراس آفر میشه. The acceptance of cross offer does not result in complete agreement. مثلا A wrote to B to sell him 1 ton of iron for 1 lakh Afghani. A به B نوشته میکنه که ما برای سر شما 1 تن افغانی میبخشین 1 تن آهن را به یک افغانی برای سر شما میفروشیم. On the same day B wrote to A, باز نمروز B به A میگه to buy 1 ton of iron on 1 lakh افغانی که ما 1 تن آهن را به 1 لک افغانی میگیریم. There is a no contract. چون قرارداد صورت نگرفته به خاطر که there is what acceptance does not take place. This is a cross offer. So these are the 9 out of 10 essential points in offers. If you have got any question, let me ask, that I could give you the answer on the spot. Wish you all the best. Have a great time. Allah Hafiz.